Electrical and Electronics Engineering 2008 to 2012 batch. Your presence reminds us that the classrooms of today can become the foundation for the achievements of your tomorrow. Presence reminds us that we are pleased to welcome today Mrs. Become the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased to welcome today Mrs. Become the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased to welcome today Mrs. Become the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased to welcome today Mrs. Become the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased we are happy today because the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased we are happy today because the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased we are happy today because the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased we are happy today because the foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased we are happy today because foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased because foundation for the achievements of your presence reminds us that we are pleased because foundation for the achievements of your presence reminds us that we are because foundation for the achievements of your presence Innovations and innovations change the world. Dear freshers, this is the world you are entering today. Welcome to engineering, welcome to Agni. I once again welcome you all to the 26th first year inauguration ceremony. Thank you. Thank you, sir. I now request our respected management executive, Ms. Ritika Agnishwar, and our principal, Dr. Srinivas Nalavanda, to felicitate our chief guest and guest of honor and our special guest with a bouquet and memento as a token of gratitude and respect. Light symbolizes education and enlightenment. To formally welcome this soulful gathering, I invite our distinguished guests on the stage to light the lamp and commence the auspicious event.
There's a culture of excellence within the institution. We are very much fortunate to have such a great leader, Dr. Srinivasan Alavandar, our beloved principal. It's a great honor for me to introduce our principal, Dr. Srinivasan Alavandar, sir, is an IITian. He did his PhD degree in Electronics and Computer Engineering from IIT Roorkee. He has completed his bachelor's in EEE at Alagappa Chettiar College of Engineering and Technology, his master's in Control System from Agni College of Technology, and sir has received the award of Young Scientist Fellowship from Tamil Nadu State Council for Science and Technology and from Ministry of Human Resources and Development. Research Fellowship for Doctoral Research at IIT Roorkee. He is also recipient of All India Graduate Aptitude Test in Engineering Fellowship. Sir has published papers in referred international journals and international conferences. He serves as an editorial board member for various international journals and also as a reviewer in several international journals. Sir possesses life membership in many renowned professional societies like IEEE, IEI, IET, and even more. Now I invite our beloved principal, Dr. Srinivasan Alavandar, to address the gathering. Respected Chief Guest, Mr. Jayaprakash Gandhi, Career Consultant and Analyst. Respected Member of the Management Executive and Co-Founder of Garuda Aerospace, Mrs. Ritika Agnishwar Ma'am. Beloved Alumni, Mr. Santosh Ranganathan from Valley of 2012 EEE batch. Beloved Alumni, Mrs. Eureka from Honeywell. And Vice President of Alumni Association of Agni College of Technology. Dean Administration, Dean Academics, Dean R&D, Dean Placements, Head Training and Placement, Head Innovation and Product Development, HODs of all departments, faculty members, non-teaching staff, and wonderful student volunteers, the dear parents, and most importantly, my dear first-year students, Vanakkam and good morning to all of you. இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான நாள்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரி 1995 31 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அழகப்பா செட்டியார் காலேஜுக்கு இதே மாதிரி ஒரு எண்ண ஓட்டத்தில் தான் நீங்கள் என்ன மைண்ட் செட்டில் இருப்பீங்க, என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கும் அதை ஃபீல் பண்ண என்னாலையும் இதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஃபர்ஸ்ட்டு 31 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னமும் நான் அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு காலேஜ் போனது ஃபஸ்ட் டே காலேஜ் போனது ஞாபகம் இருக்குது. அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு, ஓகேவா? இப்போ எவ்வளோ பேர் கையை பிடிச்சிங்கன்னு தெரில, நாங்களாம் அப்போ தான் கையை பிடிச்சிட்டு தான் போவோம். ஓகே, ஏன்னா எங்கள் அப்பா தான் எங்களுக்கு கூகுள், ஓகேவா? ரைட், முதல்ல அப்பாக்கள் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க? தயவுசெய்து எழுந்துருங்க அப்பாக்கள். சூப்பர், ஓகே ரைட். இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று பண்ணுவோமா? அப்படியே எழுந்துறீங்க. பக்கத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்படியே அப்பா கையை பிடிங்க. தேங்க்யூப்பான்னு சொல்லுங்க. சூப்பர், தேங்க்யூ, ப்ளீஸ் சிட். அவங்க அப்பாவோட ஃபீல் எனக்கு தெரியுது நல்லா. அவங்க என்ன தெரியுமா நினச்சிட்டு இருப்பாங்க? பா, எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு என் பிள்ளைய கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் காலேஜுக்கு, இனி 4 வருஷம் கழிச்சு அவன் பார்த்துப்பான் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஓட்டம் தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் அவங்க மைண்டில், எனக்கு தெரியும். ரைட், ஸோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க. கொஞ்சம் பெருமையாகவும் இருக்கும். ஓகே, நம்ம பையனை இங்கே போட்டோம், நீ பார்த்துப்பான், நம்ம கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டோம் ஒரு நல்ல இடத்துல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த தேங்க்யூ, ஓகே, ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் சைட். அம்மா என்ன யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போன்னு எனக்கு தெரியுது. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைக்கு வளர்த்துருக்குறோம், திடுதிப்புன்னு காலேஜ் இன்ன வரைக்கும் நம்ம கைக்குள்ளே வச்சு பார்த்துக்கிட்டோமே, என்ன கஷ்டப்பட போகிறானோ, சமாளிப்பானா, புது இடம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருமா, நல்லா சாப்பிடுவானா, கஷ்டப்படுவானா புள்ள அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இருப்பீங்க கட்டாயம். A big round of applause from all students for your mother. பெரிய கைத்தட்டல், இதெல்லாம் பத்தாது. சூப்பர், தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வருவோம். புது காலேஜு, நம்மளால் முடியுமா? இன்ஜினியர், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், கெமிக்கல், பயோமெடிக்கல், சிவில், நிறைய இன்ஜினியரிங் பக்கத்து வீட்டில் சொன்னாங்களோ, இல்லை அப்பா சொன்னாரோ, அம்மா சொன்னாங்களோ, ரிலேட்டிவ் சொன்னாங்களோ, எடுத்தாச்சு. நம்மளால் முடியுமா?
இன்னும் 4 வருஷத்தில் ஒரு நல்ல வேலைக்கோ இல்லை ஒரு நல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கோ இல்லை என்னால் ஒரு நல்ல கம்பெனியோ தொடங்க முடியுமா, எனக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கா, கெப்பாசிட்டி இருக்கா, நான் பண்ணிடுவேனா அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் உங்களுக்கு ஓடும். ஓகே, கொஞ்சம் பேருக்கு கல்ச்சுரல்ஸ் இருக்குமா, நம்ம இங்கே வந்து பாடலாமா அல்லது டான்ஸ் ஆடலாமா, இல்லை நம்மளும் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி பேசின பசங்க முன்னாடி வந்து பேச முடியுமா, ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய சாதிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற எண்ணம் ஓடிட்டுருக்கோம். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மைண்ட் அண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ ஃபீல் த மைண்ட் செட் தட் யூ ஹேவ். டோன்ட் வரி, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான். இங்கே கொடுக்குற ஒரே ப்ராமிஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும், பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். ஓகே, தட் இஸ் த ஒன்லைன் தட் ஐ வாண்ட் டு சே. நீங்கள் அப்பப்போ காலேஜ்க்கு வந்து காலேஜ் சார்கிட்டையோ டீச்சர்ஸ்டையோ என்ன பண்ணுறான் பையன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அது உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட சொல்லணும்னு, உங்கள் பிள்ளை கூட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா, ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு வாத்தியார் இருப்பாங்க, மென்டார் இருப்பாங்க. ஓகேவா, அவங்க கூட ஸ்டூடெண்ட் கூட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா, தயவுசெய்து அவங்களோட பேசுங்க. என்ன தெளிவு வேணுனாலும், எவ்வளோ கேள்விகள் இருந்தாலும் அவங்களோட தயவுசெய்து பேசுங்க. நாங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே பார்த்துக்குறோம் உங்கள் பசங்களை as teachers and sometimes as like parents, right? Thank you for choosing Agni. We will make sure that they learn and grow in a safe, supportive and positive environment here to become socially responsible professionals. ஓகே, நான் வந்து ஆஸ் எ பிரின்ஸிபல் என்ன சொல்லணுன்னா, காலேஜில் இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, இப்படி பண்ணுங்கள், இப்படி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும். பட் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 30-40 நிமிஷம் உட்காந்து கேட்டிருப்பீங்க. நாங்கள் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருப்போம். அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸு, என்னென்ன சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஃபெசிலிட்டி பயன்படுத்திக்கலாம், அவங்க என்னென்னலாம் சாதிச்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நான் அதை ஜாஸ்தி சொல்ல போகிறதில்ல. நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான், நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவான ட்ரீம் இருக்குது. ஓகே, அதை நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ட்ரீம் எல்லாருக்குமே பொதுவானது தான். என்னது அது? 6 டிஜிட்டில் சேலரி வாங்கணும். 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு மாதத்தில் சேலரி வாங்கணும். 6 டிஜிட்டில் 6 இலக்கத்தில் சேலரி வாங்கணும். அடுத்தது வாரத்தில் 5 நாள் தான் வேலை இருக்கணும். ரைட். அடுத்தது இது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4 வீல் கார் இருக்கணும். ஒரு 3 பெட்ரூம் ஹவுஸ் இருக்கணும். ஓகே, 2 சில்ட்ரன், ஒய்ஃப் இல்லை, சில்ட்ரன், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கிடையாது, 2 சில்ட்ரன் இருக்கணும். ஓகே, ஒரே ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் 0 எனிமீஸ் இருக்கணும், 0 டென்ஷன்ஸ் இருக்கணும். இதுதான் லைஃப். அதுக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே போராடுறோம். நம்ம வசதிக்காக காண்ற கனவுகள் இது. ஆனால் உங்களுக்கு இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இன்றைக்கி நீங்கள் சூஸ் பண்ண ப்ரொஃபஷன் இன்ஜினியரிங், ஆனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கனவுலாம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு மேலே அதெல்லாம் கம்ஃபர்ட்டு, வசதிக்காக ஏற்படுத்தக்கூடிய ட்ரீம் கனவுகள் அது. பட் உங்கள் இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ட்ரீம்களே வேறு. நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்ட்டை நோக்கி ஓடக்கூடாது, இம்பேக்ட் பண்ணணும். உங்களால் இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு தாக்கம் உருவாக்கணும். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நான் சொன்ன 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 எல்லாருமே அதை உங்கள் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். நானும் அதை வேண்டிக்கிறேன், சீக்கிரமாகவே கிடைக்கணும். ஓகே, அந்தந்த லைஃப் டைமில் அந்தந்த ஃபேஸஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே நிச்சயமாக கிடைக்கும். பட் நம்ம இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணிட்டோம். இன்ஜினியரிங்னா என்ன? இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. அஃப்கோர்ஸ் அந்த மார்க் வச்சு தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கள கட் ஆஃபில். Okay, because theory is so important, basic is so important, but that is not about only fundamentals or foundations, right? It is not just coding, it is not just machines. Engineering is problem solving. Engineering is problem solving. ஒரு ப்ராப்ளத்தை பார்க்குறோம், ஒரு பிரச்சனையை பார்க்குறோம், அதை புரிஞ்சிக்கிறோம், அந்த பிரச்சனையை, அதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் உருவாக்குறோம், அதை ட்ரை பண்ணுறோம், படித்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமா அதில் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பீப்புள்ஸ் லைஃப்பை பெட்டராக பண்ணுவாங்க. யூ ஆர் மேக்கிங் பீப்புள் லைஃப்ஸ் பெட்டர். இன்றைக்கி நம்மளை சுற்றி பாருங்கள், நமக்கு இருக்கிற மைக்கு, ஃபேனு, நீங்கள் வந்த காரு, ஃபோனு, என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்ஜினியரிங் இருக்குது. ஓகே, எது எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்ஜினியரிங் இருக்குது. ஒரு இன்ஜினியர் அதை நினச்சதுனால தான் நாம் இன்றைக்கி அதை ஒரு வசதியாக பயன்படுத்துகிறோம்.
நமக்கு அது ஒரு வாய்ப்புகளாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே இன்ஜினியர் இருக்கிறதுனால கார் வாங்கணும்னு யோசிக்கிறத விட ஒரு பொல்யூஷன் இல்லாத காரை, மைலேஜ் அதிகமான காரை எப்படி உருவாக்க போகிறேன்னு நினைங்க. வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறத விட ரொம்ப லெஸ் காஸ்ட்டில் வீடு எப்படி கட்டித்தர முடியும்னு யோசிங்க. ஓகே, 6 டிஜிட் சேலரி வாங்குறத விட 600 பேருக்கு வேலை எப்படி கொடுக்குறதுன்னு யோசிங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட், ரைட்? இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சொன்ன அந்த 6, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஓகே, ஸோ என்னோட விருப்பம் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் கவனம் ஃபுல்லாக, உங்கள் டார்கெட் ஃபுல்லாக கம்ஃபர்ட் பின்னாடி இல்லாமல் இம்பேக்ட் பண்ணணும்னு நினைங்க. Right? As engineers, we impact technology, we impact lives of the people, we impact lives of the economy. Indian economy la nammaloda impact irukanum. Okay, ஒரு socio economic status improve பண்றதுக்கு நம்மளோட impact இருக்கணும். ஓகே, நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான். ஓகே, எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே முயல் ஆமை கதை தெரியும்? முயல் ஆமை கதை தெரியாதவங்க இருக்கவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. முயல் ஆமை கதை யாருக்கெல்லாம் தெரியும் சார்? பின்னாடிலாம் தெரியும், கேட்கலையா ஒருவேளை? முயல் ஆமை கதை. ஓகே, சூப்பர். என்ன கதை அது? முயலுக்கும் ஆமைக்கும் யார் வேகமாக ஓடுறதுன்னு போட்டி. கரெக்டா? ஓகே, யார் ஜெயிச்சாங்க? ஆமையா? எப்படி? முயல் தானே அதிகமான வேகமான ஓட முடியும். ஆமை எப்படி ஜெயிச்சுது? ஏன்னா முயல் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துச்சு, பொறுமையாக வருது ஆமை, நம்ம கொஞ்ச நேரம் தூங்குவோம், ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு ரெஸ்ட் எடுத்துச்சு. ஆமை மெதுவாக தொடர்ந்து மெதுவாக வந்து ஃபினிஷ் லைனை தொட்டுட்டு வின் பண்ணிடுச்சு. என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் நம்ம இப்போ? ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி நமக்கு அழகாக சொல்லி தந்திருப்பாங்க ஸ்கூலில். ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் த ரேஸ். பொறுமையும் நிதானமும் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம். கரெக்டா? ஆமாவா? பட் இங்கே என்ன பிரச்சனை ஆச்சு? ஸ்டோரி புக்கில் அவ்வளோதான் இருக்கும், ஆனால் வாழ்க்கையில் அவ்வளோ நிறுத்திட முடியாது. ஸ்டோரிக்கு 2வது பாட்டு 3வது பாட்டுலாம் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதோட வாழ்க்கையை நிறுத்திட முடியாது. முயல் ஏன் தோத்துச்சு? ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ். ஓகே, நமக்கு தெரியும், நம்ம பார்த்துக்கலாம், இதெல்லாம் ஜூஜிபி, எனக்கு இதெல்லாம் நான் செஞ்சிடுவேன், சமாளிச்சிடுவேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ். என்னதான் டேலண்ட் இருந்தாலும் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸும் போஸ்ட், அதாவது நம்ம தள்ளி போடுற விஷயங்களும் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம். இப்போது அதோட நான் பாடத்தில் அவ்வளோதான் இருக்கும், ஆனால் வாழ்க்கையில் அப்படி கிடையாதுன்னு சொன்னேன். 2வது பாட்டு இருக்குது. இப்போ என்னாச்சு? 2வது தடவை முயல் பார்த்துட்டு நாம் இந்த ஃபெயிலியர்லேருந்து என்ன கற்றுக்கணும்? நாம் கொஞ்சம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக இருந்துட்டோம், இந்த தடவை விடக்கூடாது, வாங்க இன்னொரு ரேஸ் போகலாம் அப்படின்னா திரும்பவும் ஆமைக்கும் முயலுக்கும் இன்னொரு ரேஸ் வந்துச்சு. வா இன்னொரு ரேஸ் வச்சுக்கலான்னு. இப்போது 2வது ரேஸ் என்ன ஆகும்? இப்போது திரும்ப முயல் தூங்குமா? தூங்காதாச்சு. 2த்துக்கு ரேஸு ஆமையும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, முயலும் வந்துருச்சு, ரேஸ் போகிறாங்க. ரேஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது ஃபாஸ்ட் ரன்னர், உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அழகாக அது பாட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணி வின் பண்ணிடுச்சு முயல். இப்போ என்ன மாறல்? இப்போ என்ன கருத்து அதில்? டேலண்ட்டும் டிசிப்ளின் இருந்தால் கட்டாயம் வின் பண்ணலாம். ஓகே, நம்மக்கிட்ட டேலண்ட் இருக்குது, நம்ம டிசிப்ளினாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், டிசிப்ளினாக நம்ம கவனமாக ஃபோக்கஸோடு இருக்கும் அப்படின்னா கட்டாயம் வின் பண்ணலாம். ஓகே, எப்போவுமே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி தான் வின்ஸ் த ரேஸ்ன்னு கிடையாது. ஃபாஸ்ட் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் ஆல்சோ வின்ஸ் த ரேஸ். ஓகே, ரைட், தட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டோரி. பட் அதோட முடியல, 3rd ஸ்டோரியும் இருக்குது. இப்போ என்னாச்சு? ஆமை என்ன யோசிச்சுது? ஆமை என்ன செஞ்சுது? ஆமை விட்டுருமா? அது எப்படி? முயல் மட்டும் இப்போ 2வது ஜெயிச்சிருச்சு. அப்புறம் ஆமை யோசிச்சுது, என்னது இது, நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாதா, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் கிளவராக யோசிச்சுது, இந்த தடவை ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சுது. யோசிச்சுட்டு மறுபடியும் முயலை வா இன்னொரு ரேஸ்ன்னுச்சு. சரி, ஓகே, நான் அதுவும் ஒத்துக்கிட்டுச்சு. முயல்பா ஓகே, எத்தனை ரேஸ் வச்சாலும் நான் தான் ஜெயிக்க போகிறேன் இதில்ன்னு. ஓகே, 3வது ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இந்த தடவை ஆமை என்ன சொன்னுச்சுன்னா, நான் சொல்கிற ரூட்டில் தான் நீ வரணுன்றுச்சு. முயலும் ஓகே, நீ என்ன ரூட் கொடுத்தாலும் நான் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னரு, அதனால் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்ட்டுச்சு. ஓகே, ரேஸ் ஆரம்பிச்சுது. வேகமாக முயல் ஓடிச்சு, ஆமை பொறுமையாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. வேகமாக ஓடின முயல் ஒரு இடத்துல நின்றுச்சு. எதனாலனா ஒரு ஆறு அந்த பாதையில் கிராஸ் ஆனதுனால. ஓகே, இப்போ முயல் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆமை பொறுமையாக கடந்து ஆற்றை கடந்து ஃபினிஷ் லைனை தொட்டு இப்போ ஆமை வின் பண்ணிடுச்சு. இப்போ என்ன கருத்து நமக்கு தெரியுது இதுலேருந்து?
சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். என்னது இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு திறமை இருக்குது. உங்கள் திறமையை மற்ற திறமையோட நினச்சி கம்பேர் பண்ணாதீங்க. ஓகே, யூ டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப், ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த். உங்களுடைய பலம் என்னன்னு பாருங்க. உங்கள் பலம் இன்னொரு பலவீனத்தோட ஏன் போட்டி போடணும்? ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ப்ளே. தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன கிரவுண்டாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் டான்ஸராக இருக்கலாம், ஒருத்தர் நல்ல சிங்கராக இருக்கலாம், ஒருத்தர் நல்ல ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம், நிறைய பிஸ்னஸ் உருவாக்கலாம். ஏகப்பட்ட திறமைகள் இங்கே இருக்கீங்க. ஓகே, அந்த திறமைகளை உங்களிருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ மறுபடியும் அந்த ரேஸ் முடியல. இப்போ என்ன பண்ணாங்க? 4வது ரேஸ். இல்லை கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க. 3 ரேஸ் போனாங்க இல்லையா, அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணாங்க? வா 2 பேரும் இன்னொரு ரேஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே பாதை அந்த 6 வரைக்கும் முயல் ஆமையை தூக்கிட்டு போச்சு. ஆற்றுல ஆமை முயலை தூக்கிட்டு போச்சு. 2 பேருமே ஃபினிஷ் லைனை தொட்டு முறையாக 2 பேரும் வின் பண்ணாங்க. வாட் இஸ் இட் டாட் அஸ்? டீம் ஒர்க். நீ ஒரு இதில் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், இன்னொரு பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், அவன் ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தில் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம். ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வேணும், டீச்சர்ஸ், மென்டர்ஸ், அலுமினைஸ். ஓகே, ஸோ டீம் ஒர்க் ஆல்வேஸ் வின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டோரி, ரைட்? ஸோ மெனி லேர்னிங்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டோரி. நிச்சயமாக இந்த ஸ்டோரி இனிமேல் மறக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன மெசேஜ், ஃபைனல் மெசேஜ். உங்கள் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்லேருந்து தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஒதுங்கிருங்க. ஓகே, ஒதுங்கிருங்கன்னு சொன்னால் யூஸும் பண்ணணும் தான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில். பட் நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கொட்டு கொடுக்கும். நீங்கள் நல்லதை சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நல்லதை கொட்டி கொடுக்கும். இன்னோவேஷனை சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்னோவேஷனாக கொட்டி கொடுக்கும். இன்ஸ்பிரேஷனை சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷனல் திங்ஸாக வரும். பட் டைம் பாஸ் திங்ஸாக சர்ச் பண்ணிங்கன்னா, டைம் பாஸ் சினிமாஸ் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொட்டும், ரைட்? ஸோ கேட்ஜெட்ஸ்க்கு நீங்கள் அடிமையிடாதீங்க. டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுங்கள், பட் அது டெக்னாலஜி உங்களை யூஸ் பண்ணிட வச்சிடாதீங்க, ரைட்? 10 நிமிஷத்தில் ஒரு 15 நிமிஷத்தில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை கற்றுக்கலாம் இன்றைக்கி மொபைலில். ஆனால் 4 மணி நேரம் போகிறது கூட தெரியாமல் நம்ம உருட்டு இருந்தோம்னா அது யாருடைய நேரம் விரயம் ஆகுதுன்றதை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். எவ்ரி சிங்கிள் டைம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது உங்கள் வாழ்க்கை, ரைட்? நீங்கள் எப்படி செலவிடுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது. இன்றைக்கி நிறைய ஃபோபியா இருக்குது. அதில் ஒரு ஃபோபியா வந்து நோமோஃபோபியான்னு சொல்லிட்டு, நமக்கு கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஃபோன் பக்கத்தில் இல்லைன்னா நமக்கு பயம் வந்துடும். எனக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு. அதே மாதிரி வேகமாக ஒரு 2% தான் சார்ஜ் இருக்குன்னு எங்கே சார்ஜர்னு ஓடுவோம். நமக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோமான்னு தெரியாது. ஓகே, நமக்கு எவ்வளோ % சார்ஜ் இருக்குது, நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோமா, நல்லா சாப்பிட்றோமா, ஹெல்த்தியாக இருக்கோமா, ஃபிட்டாக இருக்கோமான்னு தெரியாது. டெக்னாலஜி வந்து ஒரு நல்ல சர்வன்ட் பட் டேஞ்சரஸ் மாஸ்டர், ரைட்? ஸோ சார்ஜ் யுவர் ஃபோன் அப்படிங்கிறத விட சார்ஜ் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? கஷ்டப்பட்டு படிக்காதீங்க, இஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கோங்க. படிக்காததை விட கற்றுக்கோங்க, ரைட்? சார் சொல்லுங்கள் சார் செய்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் மட்டும் இருந்தால் போதும். we will support you and be at the back. ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பிளட்ஜ் பண்ணிக்கலாமா? நான் சொல்கிறது அப்படியே திரும்ப சொல்லுங்கள். ஐ am an Agnian. நல்ல சத்தமா ஐ am an Agnian. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களாப்பா? இன்னும் 1/2 hour 40 minutesல சாப்பாடு வந்துடும், கொல்லப்படாதீங்க. I am an Agnian. Students, please. I am an Agnian. This is my college. From this moment, I will be the change maker. And I will create impact with my innovation for the betterment of life. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ, பெஸ்ட் விஷஸ். உங்கள் பயணம் இந்த கல்லூரியில் சிறப்பாக அமையட்டும். உங்கள் கனவுகள் எல்லாம் நிஜமாகட்டும். உங்கள் அந்த கண்டிப்பாக 65432110 எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிடுவீங்க. பட் ரிமெம்பர், கம்ஃபர்ட் மட்டும் இல்லை, இம்பேக்டும் கிரியேட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, நன்றி. நன்றி சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு, நான் தான் மயங்குறேன். Thank you so much, sir. It's a great to welcome Ms. Ritika Agnishwar, co-founder of Garuda Aerospace and Management Executive, Agni College of Technology. I would like to introduce with few words, if you could. I don't want to bore them. I'll try to keep it as short as possible, guys. Respected guests, principal, parents, teachers, and my beloved students, standing here today,
Looking at all the first year students, I'm reminded of one simple feeling: possibilities. You'll know what it means? Because today, none of us here know exactly where each one of you would be 4 years from now. Someone here might build a company. Someone may become an outstanding engineer. Someone may build technology for our armed forces. Someone may create a product for millions to use. And perhaps someone sitting here today will build something none of us has ever imagined yet. This is what makes your first day of college so special. You don't need to have all the answers. You just need to have the curiosity to start finding them. And while today is exciting for all our students, I know it's a very different emotion for our parents here. For you, today comes with pride, but with a few questions. Will my child be okay? Will they have the right guidance? Will this education prepare them for a good career? 4 years from now, will they be ready for the world outside? And I think those are very, very fair questions. So before I speak to the students here, I want to say something to every parent here. When you leave your child with us, you're not simply enrolling them for a degree. You are placing your trust in this institution. And we understand the responsibility that comes with the trust. Our commitment is to give them strong academics, certainly, but also something equally important is exposure to industry, technology, laboratories, real-world problems, and the skills to become employable and capable engineers. And I can speak about the importance of that very experience from a personal experience, because one of the stories closest to us actually began right here, Garuda Aerospace. Today, people know Garuda as one of India's leading drone companies. They see drones being used in agriculture, they see our technology being developed in the defense, they see applications in surveillance, infrastructure, mapping, disaster response. They see a company working with some of country's largest organizations. But that is not where the story started. The story started much smaller. It started inside this very college lab with an idea, with an experimentation, with young engineers, with people willing to try something when there was absolutely no guarantee it would work. And I think that is an important story for every student here today. Because sometimes we look at successful companies or successful people and only see what they are today. We don't see the first prototype. We don't see their first failure. We don't see the first tiny team. The first person who said, "Why don't we try this?" Garuda did not begin as a large organization. It began with access to a lab and the freedom to experiment. And that is why I want you to look at this campus differently from this very day. Don't look at this just as a place with classrooms. Look at this place filled with opportunities and possibilities. The laboratory you walk past tomorrow could be the place where you built your first product. The person sitting right next to you could be your co-founder. A professor who teaches you this semester could become your mentor 10 years from now. An idea that sounds slightly crazy today could eventually become your career. I have seen it happen, and that brings me something else. I want all of you to understand very early. Your degree is important, but your degree alone is not
that is going to define your future. Let me give you an example from the industry I know the best. When we build a drone at Garuda, who builds it? Is it an electronic engineer or an aeronautical engineer? But is it only an aeronautical engineer? Absolutely not. We need mechanical engineers for structures and manufacturing, electronic and electrical engineers for power systems, batteries, sensors, communications, computer science engineers for software, AI engineers for computer vision and autonomous flight. We need people who understand robotics, embedded systems, cyber security, data analytics, and manufacturing. And then we need people who can take all those disciplines and make them work together. That is where engineering is headed. The problems of tomorrow will not arrive department-wise. A real-world problem doesn't walk into your office and say, "Hello, I'm an ECE problem." It simply says, "Solve me." And the engineers who will succeed are the ones who will bring together knowledge from different disciplines to solve it. So please don't allow the name of your department to become the boundary of your learning. If you're a mechanical engineer, learn coding. If you're a computer science engineer, understand how hardware works. If you're an electronic engineer, explore AI. Learn to communicate, learn to present an idea, learn to work with people who think differently from you, because industry today is increasingly asking a very different question. Earlier, the question may be, நீங்க எல்லாம் என்ன படிச்சீங்கன்னுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டு நின்றாங்க. நீங்க போய் என் தமிழ் அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக வராது, நான் ஆக்சுவலி பெங்களூர்ல இருந்து, ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ எம் ட்ரைங். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் என்ன படிச்சிங்கன்னு வருது. ஆனால் இன்னைக்கு கேட்டது, வாட் கேன் யூ டூ வித் வாட் யூ ஸ்டடீட்? கேன் யூ பில்ட்? கேன் யூ சால்வ்? கேன் யூ அடாப்ட்? கேன் யூ லேர்ன் சம்திங் தட் யூ வர் நெவர் தாட்? That last question may actually be the most important to all of you here, because technology is moving faster than any university syllabus that possibly can. AI is changing the way we work. Robotics and autonomous systems are changing manufacturing. Drones are changing agriculture, defense, and infrastructure. Technologies that seem advanced today may be completely normal before you guys graduate. So the greatest skill cannot simply be knowing something. Your greatest skill must be knowing how to keep learning. And that is why college cannot be only about marks. Of course, you have to study hard. Your academics definitely matter. But between today and your graduation, I hope you collect something more than your mark sheet. Collect experiences, enter competitions, build prototypes, take internships seriously, spend time in laboratories, talk to your professors, work with students from other departments, try something that might fail, and when it fails, which it probably will, understand why, improve it, and try again and again and again. Because some of the best engineering educations begins in the space between it should work and why is it not working. And perhaps that is also one assurance I would like to give all our dear parents today. We want your children to graduate with knowledge, but we also want them to graduate with confidence. The confidence to walk into an industry and contribute, the confidence to communicate their ideas, the confidence to face any problem they have never seen and say, I might not know the answer, but I know how to find it. That to me is education. And to our students, I want to leave you with one final thought. Today, 4 years feels like a very long time, isn't it? Very soon,
you will be sitting at your graduation wondering how these years went by so quickly. When that day comes, don't measure these years only by your grades. Ask yourself, what did I build? What did I learn outside my syllabus? What problem did I try to solve? Who did I become? Because your biggest achievement at Agni College of Technology should not simply be receiving a degree. It should be becoming capable of doing something meaningful with it. Garuda's journey started with an idea inside this very lab. There is absolutely no reason why the next great idea cannot start from one of you. So be curious, be ambitious, work hard, work across disciplines. Use every opportunity this institution gives you. And most importantly, don't spend the next 4 years preparing only for your first job. Prepare yourself for the next 40 years of opportunities. To every parent here, thank you for trusting us. And to every student, welcome to Agni College of Technology, welcome to engineering, welcome to a new phase of your life. Your 4 years begins today. Make them count. Thank you, and my best wishes to each and every one of you present here. Thank you. Thank you so much, ma'am, for that absolute words of wisdom and confidence. Thank you for boosting the confidence among these young students. We are absolutely delighted to see Agnishwar sir come here today. So we'd like to welcome Mr. Agnishwar Jayaprakash, founder and CEO of Garuda Aerospace and vice chairman of Agni College of Technology, to speak a few words. Respected chief guests, respected principal, respected members on the dais, my dear brothers and sisters, my parents, people who have come here, the teachers of Agni College of Technology, vanakkam, ellarum nalla irkingla? Nalla irkingla? 12 o'clock aidichu. I know it's almost lunch time. I'll not take much time, around 5 minutes matana. First and foremost, lunch will be served today at 1 o'clock. 1 o'clock, no sir? ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கி லஞ்ச் கிடைக்குமா இல்லையான்றது வந்து நீங்கள் எப்படி என் ஒய்ஃபுக்கு கொஞ்சம் கை தட்டி நல்லா பேசுகிறாங்களா இல்லையான்னு கை தட்டினா தான் எனக்கு லஞ்ச் கிடைக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கை தட்டுறீங்களா ப்ளீஸ்? ஆனால் அவங்க ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, கான்ஃபிடென்ஸ். அவங்க ஒய்ஃப்னால நான் சொல்லலை. யூஸ்வலாக அவங்க வந்து ஸ்டேஜில் உட்காந்து நின்று பேசவே மாட்டாங்க. ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் வந்து ஸ்டேஜில் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் வரமாட்டாங்க. ஆனால் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் கோஃபவுண்டர் ஆஃப் கருடா, இன்றைக்கி இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ட்ரோன் கம்பெனியில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து பல மேடையில் பேசி இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க, உங்களெல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணி கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுங்கன்னு சொல்கிறாங்கனாலே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் விச் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஐ வாண்ட் டு சி ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் 4 இயர்ஸில் இது வந்து ஒரு தவம். ஓகேயா, நீங்கள் வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் காலேஜ் நிறைய 12th கஷ்டப்பட்டு தான் படித்து இப்போ நீங்கள் சேர்ந்துருப்பீங்க. உங்கள் அம்மா அப்பாலாம் இருப்பாங்க, நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஆனால் ஒரு குட்டி கதை எல்லாருக்குமே. இந்த கதை வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ட்ரை டு மெட்டீரியலைஸ், இட்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரி. ஓகே, தி ஸ்டோரி இஸ் ஆன் 2 ஸ்டோன். 2 கல், பெரிய கல். அது மலையிலேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஒரு கல் இன்னொரு கல் கிட்ட சொல்லுது, எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எங்களுக்கு தெரியாது, பட் ஒரு ஜேர்னியாக இருக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கல் இன்னொரு கல் கிட்ட சொல்லுது. கல் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு சிற்பியோட இடத்துல, சிற்பி மீன்ஸ் ஸ்கல்ப்சர், மோஸ்ட் பீப்புள் வில் நோ தட். கல்லை வந்து அப்படியே செதுக்கி பண்ணுற ஒரு இடம். அந்த செதுக்கிற இடத்துல வந்து அந்த ஒரு கல் வந்து சொல்லுதான், இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றதே தெரியலையே. ஆனால் அந்த ஸ்கல்ப்டர், அங்கே இருக்கிற ஸ்கல்ப்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கல் வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபேஸில் போகுது, எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து கல்லெல்லாம் நிறைய கல்லாம் இருக்குது. இந்த 2 கல் தான் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் அ டிஸ்கஷன் வித் ஒன் அனதர். ஸோ சிற்பி சொல்கிறாரு தட் இந்த கல்லை வச்சு நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் கல் டிஃப்ரெண்ட் விதமாக ஆக போகுது. ஆனால் யார் வந்து நிறைய பெயின் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிவார்டு இருக்கும். யார் பெயின் எடுத்துக்கலையோ அவங்களுக்கு நார்மலான ஒரு
அந்த ப்ராஜெக்டில் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும்னு சிற்பி சொல்லி ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஃபஸ்ட்டு கல்லை எடுத்து செதுக்கும் போது பயங்கரமாக வலிக்குது அந்த கல்லுக்கு. ஐயோ எனக்கு ரொம்ப வலிக்குதே, ஏன் இவங்க இந்த ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் அடிக்கிறாங்க, அதை வந்து ஸ்கல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்னே அந்த சிற்பி வந்து அந்த கல் வந்து ரொம்ப பெயின் தாங்காமல் செகண்ட் கல்லுக்கிட்ட சொல்லுது, எனக்கு இந்த பெயின்லாம் நான் தாங்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கல்ப்டர் வந்து அந்த கல்லை ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு செகண்ட் கல் எடுக்கிறாங்க. நைட் அண்ட் டேவாக வந்து 4 வருஷத்துக்கு அந்த கல்லை பயங்கரமாக அடித்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறாங்க. பல பேர் பல விதத்தில் அந்த கல்லை ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் 4 years ஒரு கோயில் திறக்கிறாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு கல் வந்து வெளியில் இருக்கிற ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருக்குது, செகண்ட் கல் வந்து உள்ளே இருக்கிற விக்கிரகமாக மாறுது, கடவுளாக மாறுது. அண்ட் வென் பீப்புள் கம் யாரை வந்து வணங்குவாங்க, உள்ளே இருக்கிற அந்த விக்கிரகத்தை வணங்குவாங்க. எதை மேலே ஏறி கீழே போகிறதுன்றது வந்து you will get to see, the choice is in your hands, whether you choose to be the second stone, whether you choose to be the first stone, whether you choose to be a stepping stone, whether you choose to be somebody who values you and prays to you ன்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த 4 வருஷத்தில் இந்த 4 years you can coast it, you can go easy. கஷ்டம் வேணான்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த 4 years கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க, அரியர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல். அண்ட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அ நார்மல் ஜாப் ஆல்சோ. பட் இந்த 4 years if you allow the sculptors who is your Agni College of Technology teachers and faculty and the principal and all the opportunities that is available, it will be strenuous, it will be painful, வலிக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும். மார்னிங் 1 hour எக்ஸ்ட்ராவாக எழுந்து நீங்கள் படிப்பீங்க, ஈவினிங் ஒரு 2 hours எக்ஸ்ட்ராவாக இன்டர்ன்ஷிப் போவீங்க. ஆனால் அந்த எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டு தி ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் மாதிரி நிறைய வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணாமல் நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இதான் நம்மளோட லைஃப், இது ஒன் லைஃப், வி ஹேவ் டு என்ஜாய் இட் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். ஆனால் ஃபார் வாட் எஃபர்ட் யூ புட் யூ வில் கெட் தோஸ் ரிவார்ட்ஸ். உங்களோட எஃபர்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா யூ வில் ஹாவ் அ ரிவார்ட் ஆஃப் பீயிங் லுக்ட் அப்பான் பை சோ மெனி ஆஃப் யுவர் பியர்ஸ். தட் பாருடா எவ்வளோ பெரிய வேலையில் சேர்ந்துருக்கான், பாருடா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான், பாருங்க இவ்வளோ ஃபாரினில் ஒரு வேலையை வாங்கி அங்கே போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹியர், அது ஓவர் நைட்டாக நடக்காது, அது நீங்கள் பெயினை தாங்காமல் அது நடக்காது. அதனால யூ வில் ஹாவ் டு பி ரெடி டு டேக் தட் சார்ட் ஆஃப் அன் எஃபர்ட். இட் வில் ஹாவ் டு கம் ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. அண்ட் பேரண்ட்ஸ், மை ஒன்லி ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸுக்கு, try to realize that உங்களோட ஜெனரேஷன் மாதிரி இன்னைக்கான ஜெனரேஷன் கிடையாது. they are lot more aware. நீங்கள் சொல்கிற விதத்தில் சொன்னீங்கன்னா they will be able to pick it up, they will be able to understand, and on the maturity levels compared to 15 years 20 years before, the youngsters are lot more mature. ஏன்னா அவங்களுக்கு access to information நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த ஜெனரேஷன் கேப் இருக்கிறது நீங்களும் மறந்துடக்கூடாது. அந்த விதத்தை வந்து ஒரு காமனான ஒரு விதம்ன்றது கிடையாது. ஒவ்வொரு பர்சன் இஸ் அ யுனிக் சைல்டு. ஸோ அந்த சைல்டுக்கு எப்படி சொல்லணுமோ நீங்கள் தான், யூ ஒன்லி நோ த சைல்டு ஃபார் ஓவர் 15-20 years. ஸோ நீங்கள் தான் அதை வந்து எடுத்து அந்த என்கரேஜ் பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ வித்தவுட் மச் ஃபர்தர் அடியூ, வி ஹேவ் அ வெரி பிக் சீஃப் கெஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி சிங்கிள் ஆஃப் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for such a wonderful and enlightening speech. A celebration of this grandeur is truly blessed when graced by an eminent personality. We are truly honored to have Mr. Jayaprakash Gandhi, career consultant and analyst, with us on this special occasion as we welcome our first-year students into our institution. Jayaprakash Gandhi is a career consultant, educationalist, motivational speaker, widely regarded as one of India's foremost voices in career guidance and future skills. An Anna University Gold medalist, based in Salem, Tamil Nadu, he has dedicated over 2 decades to transforming how students and families approach education, career selection, and skill development. Over his career, he has delivered more than 80,000 programs in schools, colleges, and universities across India and abroad, personally counseling over 2.1 million students across engineering, medicine, and law. Yes, over to you. A very good morning. Good morning, Solama.
நிறைய விஷயங்கள் கடமைக்காக தான் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட், அந்த மேடம் எங்க மேடம்? இங்கே இப்போ பேசுனாங்களா, வர சொல்லுங்க. தயவுசெய்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட், மேலே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாராட்டலாம், கை தட்டலாம், தப்பு இல்லை, நல்லா பண்ணாங்க. அதில் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா? அட்லீஸ்ட் எதுவுமே கடமைக்காக செய்யக்கூடாது. தமிழுங்கிறது உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி, செம்மொழி சார். அவங்க பேசும்போது கூட, ஐ கைண்ட்லி ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் தமிழ் தாய் வாழ்த்து. இதுக்கு ஆங்கில தாய் வாழ்த்து பாடிட்டு போயிடலாம். அதாச்சும் தமிழில் பேசுங்க, ஆங்கிலத்தில் பேசுறது தப்பு கிடையாது. தமிழ் தாய் வாழ்த்துன்னு சொல்லும்போது தமிழில் பேசுறது தான் அழகு. நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே. நான் பேசுற தமிழ் பார்த்துட்டு என்னை யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு குஜராத்தியை தமிழன் ஆக்கிய தமிழுக்கு முதல் நன்றி. ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்ன படித்து நாம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கனவோடு, நாம் நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்து விட்டால் கடவுளுங்கிறது வார்த்தையே தேவை கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பாரு, நீ இன்னைக்கு நைட்டு தூங்கும்போது, என்னப்பா நான் நினச்ச மாதிரி நான் எடுத்த துறை மாதிரி எத்தனை பேர் எடுத்திருப்பாங்க, ஆர் தே சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. எங்கே தப்பு நடக்குது யோசிச்சிருக்கியா? அது இன்னைக்கு நாம் இன்னைக்கு ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு காரணமே இந்த சோஷியல் மீடியா சார். நான் கூட அங்கேருந்து கவனிப்பேன், இங்கே நிறைய பேர் பேசும்போது கவனிக்கல, மேடம் பேசும்போதோ பிரின்சிபால் பேசும்போதோ என்னால் ரிப்பீட்டே பண்ண முடியும். நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா கிட்ட ₹1 கிடையாது. இன்னைக்கு எனக்கு 2 ஸ்கூல், காலேஜ், 52 நாடுகளுக்கு போய் கெரியர் கைடன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கும் உழைக்கிறேன் சார். நான் எனக்கு யாராவது மூவி பார்த்தீங்களா, படம் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது. நான் கோவிடுக்கு அப்புறம் 2 படம் தான் பார்த்தேன். இப்பெல்லாம் பசங்க அதுதான் உட்காந்து ரீல்ஸ் பார்க்கறது. இப்போ அவர் பேசும்போது சொன்னார், இனோவேஷன் ரொம்ப ஏன் வரமாட்டேங்குது, புதிய ஐடியாக்கள். மைண்டே அப்படிதான். பஸ்ஸில் ஏறினவுன்னா உட்காந்து சோஷியல் மீடியா, ரீல்ஸ் பார்க்கறது, வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, எப்படி ஐடியா வரும்? என்னம்மா எடுத்திருக்க அப்படின்னு அவர் சொன்னா, சார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா. ஏன் எடுத்தேன்னு, ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கோடிங் அப்படின்னா. இல்லை தெரியல, நான் அவளுக்கு குறை சொல்ல மாட்டேன். சாஃப்ட்வேர் இராவே முடிஞ்சு போச்சு. கோடிங் பண்றதுக்கு ஏஐ வந்துருச்சு. அதுக்கான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும். மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு இருக்கு. நீ நினைக்கிற கோடிங்ல இல்லைங்கிறேன். இதுதான் புரிய வைக்கணும் நாம. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் நிறைய இந்த ஐஐடி, என்ஐடிஸ், இந்த டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட்லேருந்து பேசிட்டு இருக்கேன். நான் போகும்போது வேணா அவங்க மேடத்துக்கும் காமிக்கிறேன், அவங்க பிரின்சிபாலுக்கும் காமிக்கிறேன். அது ஒரு சின்ன இஷ்யூ கூட ஆயிடுச்சு. ஐஐடி கரக்பூர், கான்பூரில் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேருக்கு கூகுளில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன் நான் சொல்லி தான் எடுத்தாங்க. 40 லட்சம் ரூபா சம்பளம் மாதம் சார். ஐம் நாட் ஜோக்கிங், 40 lakhs per month. அவனுக்கு கூகுள் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்குது. அவன் என்ன சொல்லிட்டான் கூகுள்காரன்ட்ட, ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். 40 லட்ச ரூபா சம்பளம் எனக்கு வேண்டாம். ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் ஃபின்டெக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்கு, இந்த மாதிரி நான் என் பாதியை மாற்றிக்கிறேன், எனக்கு வேணான்ட்டான் கூகுள். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் கூகுளில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம்.
40 லட்ச ரூபா சம்பளத்தை வச்சுட்டு அவன் டைவர்ட் ஆக்குறான். இங்கே இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாணவர்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் உனக்கு மைண்டே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் தான் இருக்கு. நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐடியை தாண்டி ஒரு பெரிய உலகம் இருக்கு, அதை நீங்கள் டேப் பண்ணல. மேடம் பேசும்போது நீ கவனிச்சோ இல்லையோ, நான் கவனித்தேன். அவங்க பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து இந்த கருடா ஏர்ஸ்பேஸில் நாட் ஒன்லி ஏரோநாட்டிக்கல், வி வாண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி, டேட்டா சயின்ஸு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே வேணும்னு சொன்னீங்க. எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்க? அப்போ நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு கூட ஒரு ட்ரோன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக முடியும். அந்த யோசனை இல்லை, மாற்றி யோசிங்கிறேன். மாற்றம் ஒன்றே மாறாதுன்னு சொல்றான். நாம் இன்னும் ஒரே இந்த குறுகிய மனப்பான்மையோட தான் போறோம். மாற்றி யோசி, ஜெயிக்கலாம் சார். இன்னைக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சு, ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இன்விசிபிள் கம்ப்யூட்டிங் மேடம் காமிச்சேன். இதெல்லாம் இன்னும் வரல, இன்னும் யூடியூப்லேயும் அவ்வளோ வரல. அது லாஸ்ட் அந்த கான்ஃபரன்ஸில், பார்சிலோனாவில் நடந்த கான்ஃபரன்ஸில் எனக்கு காமிச்சாங்க, அரண்டு போயிட்டேன். கம்ப்யூட்டிங்கே இன்விசிபிள் கம்ப்யூட்டிங்னு எடுத்துட்டு வரான். நீ படித்த 4 வருஷம் எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறாங்க எங்களுக்கு. அப்போ நாம படிக்கிறதுக்கும் தேவைக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. சார் உன்னுடைய வெற்றி எதுன்னா, நீ சிலபஸை தாண்டி எவ்வளோ திறமைகளை வளர்த்துக்கிற, எவ்வளோ திறன்களை வளர்த்துக்கிற, அது பொறுத்து தான் உன்னுடைய வேலை வாய்ப்பும் சம்பளமும் நிர்ணயிக்கப்படும் ஃபியூச்சரில். சிலபஸை தாண்டி நம்ம அது பண்ணுறதில்ல. உட்காந்து அசைன்மெண்ட்டு, நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈவன் காலேஜுக்கு சொல்லேன், சேஞ்ச் ஃப்ரம் தியரிட்டிக்கல் மோட் டு ப்ராக்டிக்கல் மோட். வெறும் அசைன்மெண்ட்டும் வந்து டெஸ்ட்டும் எழுதிட்டு இனிமேல் யாருமே வேலை கொடுக்க போகிறதில்ல. உன்கிட்ட திறமை இருந்தால் வேலை இருக்குது சார். இன்னைக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து ப்ளூ காலர் ஜாப் வில் பி ஹைலி பெய்டு தென் ஒயிட் காலர் ஜாப். எல்லாமே வந்து ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது, ரோபோட் எல்லாமே செய்ய முடியாது. சில விஷயங்கள் மனிதனால தான் செய்ய முடியும். அதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி வருது. நீ நினைச்சு பாரு, ஒரு பிளம்பரோ ஒரு எலக்ட்ரிஷியனுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குமா சார்? கிடைக்காது. நான் வரும்போது ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டுங்க, சார் சம்பளம் கம்மி. யார் சொன்னா? இன்னைக்கு 2000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு வாங்குற பிளம்பர்ஸ் தாண்டிலாம் இருக்காங்க. 60,000 ரூபா ஆச்சு. இல்லை அதெல்லாம் விடுங்க, இன்னைக்கு கொஞ்சம் பண வசதி இருக்கு, நான் கொஞ்சம் நல்ல ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுவேன். கோயம்புத்தூரில் ரெசிடென்சி டவர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்வீட் ரூமில் ஸ்டே பண்ணுவேன். நான் நடந்த விஷயங்கள் சொல்கிறேன். நான் எப்போவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்போ உள்ளே போகும்போது அந்த மேனேஜர் சொல்கிறாரு, சார் உங்களுடைய ஸ்வீட் ரூமை கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டல் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், சார் இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜப்பானில், எனக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவில்லை சார். ஈவன் டாய்லெட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்னு தெரியும் சார் அப்படின்ட்டேன். காலையில் எந்த விஷயம், இந்த டாய்லெட் டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாய்லெட் இருக்கிற சென்சார் வந்து நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுது. ரொம்ப கோல்டாக ஏசியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நீங்கள் டாய்லெட்டில் உட்கார சீட்டு வந்து கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணுது, கொஞ்சம் வார்மாக இருந்துச்சுன்னா அது கோல்டு பண்ணுது, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் சீட்டிங்கு, ப்ரீ வாஷ் பண்ணுது, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். உங்கள் கையை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணல, ஜாலியாக டாய்லெட் போயிட்டு வந்துடலாம். இருங்க, நான் முடிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு போகிறேன். அந்த மேனேஜர் வந்து சொல்கிறாரு, ஜேபி சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இசிஇ ட்ரிபிள்இ படித்த ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருந்தால் 3 பேர் அனுப்புங்க, மாதம் 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறேன், தங்கிறதுக்கு இடமும் கொடுக்குறேன், சாப்பாடும் ஃப்ரீ. எனக்கு ஆள் கிடைக்கல. என்ன வேலைன்னா டிஜிட்டல் டாய்லெட் டெக்னாலஜியை மெயின்டைன் பண்ணணும். How many of you know that there is a technology known as digital toilet technology? யார் சொன்ன வேலை இல்லைன்னு? 1 லட்சம் சம்பளம் கோயம்புத்தூரில் கொடுக்குறாங்கிறான். எல்லா ஹோட்டலுக்கும் வருது. இப்போ தாஜில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கம்ப்ளீட் டிஜிட்டல் டாய்லெட்ஸ். எந்த காலேஜில் சொல்லி தராங்க? ஐஐடியிலே சொல்லி தரலையே. நீ இப்போ கூகுள் எடுத்து போடு, டிஜிட்டல் டாய்லெட் டெக்னாலஜி போடு, தெரியாது இதெல்லாம். ஏன்னா நம்ம மனமே வந்து படம் பார்க்கணும், ரீல்ஸு. ஜனநாயகம் படம் முதல் நாள் முதல் ஷோ, வேலை கொடுப்பானா? இல்லை உண்மைதான் சார், திருந்தங்க சார். இதெல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம்
ஏலியா பிறக்கிறது உன் தப்பு இல்லை சார், ஏலியா செத்தா உன்னுடைய மிகப்பெரிய தப்பு சார். இந்த உலகத்துல வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு, தெரிய மாட்டேங்குது. உட்கார்ந்து கவனமே அதுல தானே இருக்கு. நான் வரும்போது கூட பார்த்தேன், மொபைல்ல உட்கார்ந்து பார்த்தது. தூக்கி போடுங்க சார். அத இது ஃபர்ஸ்ட் அது புரிஞ்சுக்கோ, படிக்கணும் சார். இந்த 4 வருஷம் நீ படிச்சேன்னா என்ன, அக்னி காலேஜ்ல வாய்ப்புகள்லாம் பண்ணி தராங்க. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள். ஃபர்ஸ்ட் சார் பேரண்ட்ஸ் கூட கேள்வி கேட்கணும், பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. நான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் என்னதான் மொபைலில் பார்த்தாலும் மேடம்கிட்ட பேசினாலும் பேசுறது அப்படியே ஆணித்தரமா. மேபி நிறைய கலைஞர்கிட்டையும் கற்றுருக்கேன், அம்மா ஜெயலலிதா அம்மாட்டையும் நிறைய கற்றுருக்கேன், எல்லாத்துட்டையும் கற்றுருக்கேன் சார். அவங்கள சந்திக்கிற பாக்கியம் எனக்கு முக்கிய பாக்கியம். கலாம் சார் டெய்லி பேசுவார் என்கிட்ட. நிஜமாவே அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் இல்லை, ஒரு அனுபவம் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு தடவை, வாட் இஸ் மை சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், ஜேபி, யூ காட் ட்ரெமெண்டஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் லிசனிங். நான் ரொம்ப கூர்மையாக கவனிப்பேன். மேடம் கூட ஒரு நிமிஷம் அவங்க அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. நான் பாட்டுக்கு ஏதோ பண்ணியிருந்தேன். மேடம் இது என்ன இவர் கவனிக்கிறாரா இல்லையான்னு மனசில் ஒன்று இருந்தது. மூஞ்சி அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அவங்கெல்லாம் பேசின பிறகு இந்த பாருங்க உங்கள் ட்ரோனில் எப்படி அட்வான்ஸ் ஆயிருக்குன்னு காமிச்சேன். நான் கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன், அவங்களுக்கு தெரியல. அது இந்த திறமையெல்லாம் நீ வளர்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உன்னை யாருமே ஜெயிக்க முடியாது சார். சாதிக்கணும்னு வெறி வந்துச்சுன்னா கடவுள் கூட உன்னை நிறுத்த முடியாது சார். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. அந்த உலகத்தில் அந்த வெறி வரணும் சார். எங்களுக்கெல்லாம் அந்த வெறி இன்னமும் இருக்குது. இந்த 58 வயசில் சாதிக்கணும்னு அவர் சொன்னார், வாட் இஸ் மை சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ்னா, கலாம் சார் சொன்னார், யூ காட் ட்ரெமெண்டஸ் லிசனிங் அண்ட் அப்சர்வேஷன். யார் பேசினாலும் கூர்மையாக கணிப்பேன். அதில் ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குமா, அதில் ஏதாச்சும் நம்ம முன்னேற முடியுமா, நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை. இங்கே உட்காந்து பேசும்போது கூட பார்த்து வீட்டில் தண்ணி குடிச்சிட்டு பாருங்க, தண்ணி குடிச்சிட்டு இல்லை, உண்மையே தான் சொல்கிறேன். நான் எனக்கு நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க 1000 கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, தெரியல எனக்கு. பண்ணணும் சார், ஏன்னா ஜெயிக்க முடியாது இந்த உலகத்தில், போட்டி நிறைந்த உலகத்தில். ஃபஸ்ட்டு லேர்ன். எனக்கு யாராவது சார் எந்த ஸ்கில் சார் ஒரு மாணவன் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்கில் யூ நீட் டு லேர்ன். லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ லேர்ன் பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்க தெரியணும். அப்போ தான் புத்திசாலி ஆக முடியும். இதுக்கு நான் இப்போ உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு நாள் கலாம் சார்கிட்ட கேட்டேன், ஐ வாண்ட் டு பிகம் இன்டெலிஜென்ட் லைக் யூ அப்படின்னு கேட்டேன். நான் நிஜமாக மிஸ் பண்ண, அவங்க தொட்டு பாப்பாட்டே உள்ள கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கியான்னு கேட்பார். இல்லை சார், எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற. அப்புறம் என்ன அறிவு என்ன சார், உங்களை மாதிரி ஆகணும் சார் அப்படின்னு. ஓகே, யூ வாண்ட் டு பிகம் இன்டெலிஜென்ட், ரைட், ஐ வில் மேக் யூ இன்டெலிஜென்ட் 1 minute அப்படின்னாரு. ஒரு நிமிஷத்தில் உன்னை புத்திசாலி ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னாரு. ஓ, மந்திரங்க தரேன் ஏதோ சொல்ல போகிறான்னு நினச்சேன். மந்திரம்லாம் சொல்ல. அவர் சொன்னார், ஜேபி, ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ஒன்லி when you start asking questions, your brain will get sharpened, you become intelligent. கேள்விகள் மூலமாக தான் உன்னுடைய புத்தி கூர்மை உருவாகிறது ஒழிய பதில்கள் மூலமாக இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக எனக்கு புரிய வச்சார். அதுதான் கலாம் சார் எப்பவுமே பேசின பிறகு மாணவர்கிட்ட கேள்வி கேளுன்னு சொல்வார். இப்போ புரியுதா ஏன்னு? கிரேட் மேன் சார். இது நாம் ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர், இன்க்ளூடிங் ப்ரொஃபசர்ஸ், chat gpt யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க? Can anyone tell me what is GPT stands for? What is the computing? GPT na enna? What computing method it works? Google எடுத்து பார்க்காது. தெரியல பாத்தியா? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் chat gpt யூஸ் பண்ணும்போது 16 மாசம் முன்னாடி, the first question I asked chat gpt முதல் கேள்வி, what is chat gpt ன்னு போட்டேன். ஜெனரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரைன்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லிச்சு. நான் சொன்னேன், ஐ எம் a layman, நான் எனக்கு படிக்காதவன், சும்மா ஒரு பொய் பேசினேன்.
நான் படிக்காதவன்ப்பா, எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னா சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் கேட்ட வாட் கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்னு, பேரலல் கம்ப்யூட்டிங் சொல்லிச்சு. வாட் இஸ் பேரலல் கம்ப்யூட்டிங் கேட்டேன், சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. இப்போ நீ கேட்டிருந்தா உனக்கு சொல்லியிருக்குமா இல்லையா? நீ கேட்கல, நீ தான் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தியே, எப்படி புத்திசாலி ஆகுறது? கரெக்டாக தான் சொல்றாரு கலாம் சார். இப்போ கூட கேட்டாங்க ஒரு டிவியில், சார் நீங்கள் கல்வி அமைச்சராக இருந்தால் அந்த முதல் கையெழுத்து எதில் போடுங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டத்தை ஒழிச்சிருவேன் சார், ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது. எக்ஸாம் வச்சுட்டு நான் இவ்வளோ மார்க் வாங்கினா யாராவது வேலை கொடுப்பாங்களா? சைனாவில் பிஹெச்டியே ப்ராக்டிக்கலாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நீ டிசி சப்மிட் பண்ண கூட ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண உனக்கு பிஹெச்டி கொடுக்குறாங்கிறான். நம்ம ஊரில் ரிவர்ஸில் போகிறோம். இன்றைக்கி ஐஐடி பாம்பே சொல்லியிருக்காங்க 8 வருஷமாக பிஹெச்டி. நான் திட்டிட்டு தான் வரும்போது திட்டிட்டு தான் வந்தேன். நான் 8 வருஷமாக ஐஐடி இல்லை பாம்பே ஐஐடி. நீங்கள் போய் பாருங்கள், செக் பண்ண. நான் படிப்பேன் சார். நான் காரில் வரும்போது பாட்டெல்லாம் கேட்க மாட்டேன். நம்ம ஊரில் இதில் பஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மேடம் பஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா மேடம்? காலேஜ் பஸ்ஸு நான்லாம் பஸ் வந்துச்சுன்னா எட்டி பார்ப்பேன். நிறைய பேர் என்னடா ஜேபி சார் எட்டி பார்க்குறாருன்னு. இந்த பொண்ணுங்க தூங்குவாங்க பாருங்க, கும்பகோணம் கூட தோற்று போயிடுவான். இல்லை பஸ்ஸில் கொடுமை. அது பசங்க இந்த ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கிட்டு அப்படி ஆடிட்டு, பா கடவுள் காப்பாற்றணும் சார் உங்களெல்லாம். எங்கே போயிட போகிறாரு. ட்ராவல் டைமில் கூட படிக்கணும் சார். இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறேன், இனிமேல்னா 24/7 வேலை செஞ்சாலும் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி ஓணம்லேயே காலேஜ் வச்சுட்டாங்க, இண்டக்ஷன் டே லீவு. இந்த கல்ச்சரல்ஸ்லாம் தூக்கி போடுங்க சார். நிறைய காலேஜில் அந்த பணத்தை, அந்த செலவு பண்ணுற பணத்தை கொஞ்சம் ஏழையான மாணவர்களுக்கு கோச்சிங் கொடுக்கலாம், கோர்சஸ்க்கு கொடுக்கலாம். இது பண்ணுறதில்ல, உட்காந்துட்டு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் இல்லை. மாறணும் சார். நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது சொல்லுங்கள் சார், ஏதாச்சும் ஒரு ஓணம் ஃபெஸ்டிவல், ஒரு பொங்கல், ஒரு தீபாவளி எதுவுமே கிடையாது. இப்போ எல்லாமே இருக்குது. நான் இப்போ மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டி போயிருந்த போது அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்கள் ஏன் சார் வரதில்லை அப்படின்னு. உங்களுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கான்னு கேட்டேன். நாங்கள் படிக்கும்போது செமஸ்டர் தான், இப்போ படிக்கிறது செமஸ்டர். நாங்கள் படிக்கும்போது எந்த ஓணம் பொங்கல் கிறிஸ்மஸ் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ எல்லாமே கொண்டாடுறாங்க. எங்கள் டைமு. நான் டீச்சர்ஸுக்கு ப்ளேமே பண்ண மாட்டேன். நான் ஒரு காலேஜில், ஒரு நல்ல காலேஜில் கேட்டேன் ஒரு டீச்சர்கிட்ட, எங்கே எப்படி நடத்துங்க. எனக்கு என்ன சார் கவலை, எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஓணம் நடத்தட்டும் 10 நாள் நடக்கிற சப்ஜெக்டை 10 நாள் நடத்துகிற சப்ஜெக்ட் நான் 2 நாள் நடத்துவேன். நான் சிலபஸை முடிக்கணும். யாருக்கு நஷ்டம்? பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நஷ்டம். அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அவங்க இப்போ சப்ஜெக்ட் 10 நாள் நடக்கலாம், 2 நாள் நடத்தலாம். நீங்கள் அதுதானே விரும்புகிறீங்க. இன்னைக்கு எந்த காலத்தில் கல்ச்சரல்ஸு, எந்த காலத்தில் எது? அந்த மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டி காரி துப்பிட்டான். இது நான் பிகன் யூனிவர்சிட்டியும் பேசினேன் நான். சார் உங்கள் காலேஜில் எல்லாமே கொண்டாடுறீங்க, இன்னும் வேலண்டைன்ஸ் டே மட்டும் கொண்டாடல, அது எப்போ கொண்டாட போறீங்கன்ட்டான். இல்லை நல்ல வேலை, அது எப்போ கொண்டாட போகிறாங்கன்னு தெரியல. வெக்க கேடு சார். அப்புறம் எனக்கு வேலை கிடைக்கல. லைலா காலேஜில் ஜாப் ஃபேர் நடந்த மாதிரி 1 லட்சம் பேர் நிற்கணும். அந்த நிலைமைலாம் வந்துடக்கூடாது சார். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. படிக்கணும் சார், அப்டேட் பண்ணணும், நிறைய யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோ. லேப் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. வரும்போது பிரின்சிபல் காமிக்கிறார். அந்த பசங்க முடிச்சோடனே நேராக ஏறி உட்கார்றது கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் அப்படிதான். பேரண்ட்ஸுடைய ரோல் நிறைய இருக்கு. ரைட். அடுத்தது ஒன்று சொல்கிறேன், திங்கிங் மாறணும் சார். அதுக்கு நீங்கள்லாம் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் திங்கிங் தேவைப்படுது. அது சொன்னாங்களே, ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாமே யாருமே முடியாது தான் எடுக்கணும். முடிகிற ஐடியாலாம் கிடையாது சார். பொறுமையும் வேணும் சார். ஒரு 2 விஷயம் சொல்கிறேன். ரெண்டு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி வேணால் சொல்கிறேன். ஏன்னா எல்லா பேசுகிறவங்க எல்லாமே ஒரு கதை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ நான் மட்டும் சொல்லனா கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லாமே கதை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இந்த நெஸ்லே கம்பெனி, நான் எப்போவுமே இந்த நெஸ்லே கம்பெனி காஃபி தயாரிக்கிற கம்பெனி,
ஜப்பானில் அவங்க வந்து ஜப்பானில் ஆக்சுவலி 1980 வரைக்கும் டீ தான் முக்கியம். நெஸ்காஃபி வந்து காஃபி கம்பெனி. அவங்க நெஸ்லே வந்து காஃபி ட்ரை பண்ணாங்க ஜப்பானில், முடியல. யோசித்தான் சார். அவன் பாருங்கள், இப்போ நீங்களும் அது மாதிரி யோசிக்க ஜெயிக்கலாம். அவன் யோசிக்கிறான் இவங்கள மாற்றணும் அப்படின்னு. சரி, யங்ஸ்டர்ஸை மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெஸ்லேக்காரன் காஃபி விற்கிறத ஜப்பானில் நிறுத்திட்டான். 1 மாதம்தான் ட்ரை பண்ணான். அவன் என்ன பண்ணான், இந்த நெஸ்லேவுடைய காஃபி டாஃபீஸு கேண்டிலாம் விற்க ஆரம்பித்தான். சாக்லேட்டு, கேண்டி, காஃபி சாக்லேட்டு, இந்த மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டை யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஸ்கூல்லேருந்தே விற்க ஆரம்பித்தான். அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் வந்த உடனே 10-12 வருஷத்துல அவங்க பெரியவங்க ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் காஃபியை லான்ச் பண்ணுறாங்க சார். செம்ம சக்ஸஸ். இன்னைக்கு காஃபி வந்து 70% நெஸ்லே பண்ணுறாங்க. காரணம் 10 வருஷம் வெயிட் பண்ணி அந்த காஃபி டேஸ்ட்டை சின்ன யங்ஸ்டர்ஸுக்கு முறையாக கொண்டு போனான். எடுத்தோன்னே பண்ணலையே, எடுத்தோன்னே சம்பாதிக்க முடியாது சார். நிறைய பேர் அப்படி தான், வந்தோன்னு எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வேணும், இது படித்தா எவ்வளோ சம்பளம் எல்லாமே உன்னுடைய திறமையை பொறுத்து தான். என்னென்னு சொல்கிறேன், சோனி கம்பெனி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு சோனியுடைய ப்ராடக்ட் என்ன தெரியுமா? யாராவது தெரியுமா? சோனியுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் யாராவது தெரியுமா சார்? நம்ம படிக்கிறது இல்லை சார், அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமே. படிக்கணும் சார். சிந்தனையே வந்து அதில் இருந்தால் தான் சார் ஜெயிக்க முடியும். நாங்களாம் அப்படி தான் ஜெயிச்சிருக்கோம். சோனியுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்து ரைஸ் குக்கர். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் குக்கர் போனோன்னா அது கருகிடுச்சு, தூக்கி போட்டான். அந்த பிரின்சிபல் வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து டிரான்சிஸ்டர் கொஞ்சம் ஆரம்பித்தான். டிரான்சிஸ்டர்லேருந்து டேப் ரெக்கார்டர், எல்லாத்துக்குமே சோனி டேப் ரெக்கார்டர் தெரியும், சோனி டேப்பு, அதுக்கப்புறம் வாக்மேன், அதுக்கப்புறம் டிவி. இன்னைக்கு கொடி கட்டி பறக்கிறான். பட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர். அவன் முயற்சியை விடல அவன். ஈவன் விமானம் கண்டுபிடிச்சவங்க ரைட் பிரதர்ஸ். ரைட் பிரதர்ஸ் ஆர் நாட் இன்ஜினியர்ஸ். டு யூ நோ தட்? சைக்கிள் கடையில் ரிப்பேர் பண்ணுறவன் தான் ரைட் பிரதர்ஸ். அவன் தான் விமானத்தை கண்டுபிடிச்சான். உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார். கொஞ்சம் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன், ஏன்னா இன்னொருத்தர் 2 பேர் பேசணும். இன்னும் நிறைய பேசலாம். இப்போ இங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க, இந்த ஏஐ படிக்கிறவங்க, ஐடியை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய உலகம் இருக்குது சார். வெறும் கோடிங் ஜாபு, சாஃப்ட்வேர் ஜாப்லாம் எதிர்பார்த்துறாது இனிமேல் 4 வருஷம் கழிச்சு. மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து கம்ப்யூட்டிங் மெத்தடே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. கான்ஃபிடென்ஷியல் கம்ப்யூட்டிங்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஆம்பியன்ட் கம்ப்யூட்டிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஆல்ரெடி இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த புதுமையான எமர்ஜிங் கோர்ஸை நீ வந்து அப்டேட் பண்ணணும். எனக்கு ஜாவா தெரியும், பைத்தான் தெரியும், தெருக்கு 1000 பேர் இருக்கான். நீ நீட் டு டூ சம்திங் பியாண்ட். முடிஞ்சால் ஒரு நாள் வரேன், வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் உனக்கு. நாங்களாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து தான் பேசுவோம். அது மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கலுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது சார் சொன்னார், செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தைவான் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங், டிஎஸ்எம் சொல்லுவாங்க, உலகத்திலே என்னை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணாங்க, என்னையும் என் பொண்ணையும். நோபடி இஸ் கான் இன்சைட் டிஎஸ்எம். சில அருமையான வாய்ப்புகள் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த உலகத்தில். அந்த டிஎஸ்எம்மில் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, செமிகண்டக்டர் வந்து இங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்க நினச்சிருப்பான், செமிகண்டக்டர் யாரோ யூடியூப்பில் சொல்லியிருப்பான், நீ ஈஸி படித்தா செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி போகலாம், இங்கே கூட சொல்லியிருப்பாங்க. செமிகண்டக்டர் சிப் வந்து சிலிக்கான் நினைக்கிறோம் நாம். கண்டிப்பாக கிடையாது. 3nm 4nmலாம் சிலிக்கான். ஏஐ சிப்லாம் சிலிக்கானே கிடையாது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது? யாருமே சீக்ரெட் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ இவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன், இந்த பொண்ணு, சின்ன பொண்ணுகிட்ட, சப்போஸ் நீ வந்து டிஎஸ்எம் சேர்மன் ஆகினா உன்னுடைய சீக்ரெட்டை வெளியே சொல்வியா? நான் தான் கேட்பேன். இப்போ அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்குறேன், நீ கூகுள் சிஇஓ ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, சுந்தர் பிச்சைக்கு அப்புறம் நீ கூகுள் சிஇஓ, ரைட்? வில் யூ டாக் அபவுட் யுவர் ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் இன் ஓப்பன் சோர்ஸ்? பேசுவியா? பேச மாட்டேன்ல.
சுந்தர் பிச்சை மட்டும் பைத்தியக்காரனா? வாங்கடா மச்சான், இதெல்லாம் நான் பண்ண போகிறேன், 4 வருஷம் கழிச்சு இது கற்றுக்கணும். பைத்தியக்காரன் நினைக்கிறியா நான் அவனை? புத்திசாலி சார் அவங்க. யாருமே அவங்க சீக்ரெட்டை சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன தெரியுமா, உலகத்தில் 2 சீக்ரெட் இன்னும் யாருக்குமே தெரியாது. எனிபடி நோஸ்? அதாச்சும் தெரியுமா? இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் அந்த செமிகண்டக்டர் சொல்லிடுறேன். அந்த மெட்டீரியலே வந்து கெலினியம் நைட்ரைட். இப்போது எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐஐடியிலேருந்து வந்தான், அவன் வந்து பண்ணிவிட்டு அவன் சொல்கிறான், அங்கிள் தப்பு இல்லை, நான் அங்கிளுக்கு ஒரு தப்பு இல்லை, அங்கிள் அப்படின்னா சரியான அங்கிள், சரியான மெட்டீரியல் அங்கிள், இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஐஐடியில் இதை பற்றி தெரியலங்கிறான். சார் நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. இப்போ செமிகண்டக்டர் சொன்னால ஒரு 2 விஷயம், உலகத்தில் 2 விஷயம் வந்து சீக்ரெட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து கொக்கோ கோலாவுடைய ரெசிபி எங்கே இடத்துல இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியும். எனிபடி நோஸ் தட்? கை தூக்குங்க சார். கொக்கோ கோலா ரெசிபி லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒருத்தர், 2 பேர், வெரி குட். கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் சார். கை தட்டு, தப்பு இல்லை, தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. கொக்கோ கோலா ரெசிபி 1. 2வது ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா? அது ஒரு லாக்கரில் இருக்குது. அந்த லாக்கர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த லாக்கருக்கு வந்து 3 பேர், இந்த 3 பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கோட். 3 பேருமே இந்த கோடு போட்டால் தான் அந்த டெக்னாலஜியை வெளியே வரும். கேஎஃப்சி கிடையாது. கேஎஃப்சிக்கு அப்புறம் நிறையா ASML அப்படின்னு ஒரு டச் கம்பெனி இருக்குது. தே மேனுஃபேக்சர் லிட்டோகிராஃபி மிஷின் ஃபார் செமிகண்டக்டர். NVIDIA ஆகட்டும், இன்டெல் ஆகட்டும், TSM ஆகட்டும், எவ்ரி கம்பெனி இன் த வேர்ல்ட் ஹேஸ் டு டிபெண்ட் ஆன் திஸ் லிட்டோகிராஃபி மிஷின் ஆஃப் ASM. இந்த லிட்டோகிராஃபி மிஷின் வந்து மோனோபோலி. நீ போய் ASML லிட்டோகிராஃபி மோனோபோலின்னு வரும். இது யாருக்குமே தெரியாது இந்த டெக்னாலஜி. நீ செமிகண்டக்டரில் வரணுமா, லிட்டோகிராஃபி எப்படி நீ பண்ணலாம்? யோசிக்கணும் சார், திங்க் பண்ணணும், நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும், அப்போ தான் முடியும். நம்ம தெரிய மாட்டேங்குது. சும்மா வந்து ஏதோ காலேஜுக்கு வந்தோம், படித்தோம், பாவம் பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க, வேலையை கிடையாது. நிறைய வேலையை ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண சொல்லுங்கள். எல்லாமே இங்கே காலேஜில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கிட்டப் ஓப்பன் சோர்ஸு, கூகுள் ஓப்பன் சோர்ஸு, கூகுள் ஸ்கில் எல்லாம் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பண்ணணும் சார். உன் திறமையை வெளி காமிக்கணும். சிலது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலாம், சிலது யூஸே ஆகாமல் கூட போகலான்னு நினைக்கலாம் நீ கண்டுபிடிச்சது. பட் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, என்னைக்காவது ஒரு நாள் அது யூஸ் ஆகும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எல்லாமே மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க. மொபைல் ஃபோனில் இந்த டேம்பர் கிளாஸ் போடுவாங்க. யாராவது தெரியுமா இந்த மொபைல் டேம்பர் கிளாஸ் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்போ பேட்டன்ட் ஆச்சுன்னு? எனிபடி நோஸ்? மொபைல் கண்டுபிடிக்காதனால 1901 டேம்பர் கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டான். அது அவன் வேற ஏதோ செய்ய போய் டேம்பர் கிளாஸ் மாதிரி வச்சு தூக்கி போட்டான். அது யூஸே ஆகாது இந்த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டான் அந்த கண்டுபிடிப்பை, பேட்டன்ட்டை. நீ கூகுளில் போய் டேம்பர் கிளாஸ் ஸ்டோரின்னு போடு, வரும். ஆப்பிள் கம்பெனி ஸ்டீவ் ஜாப் வந்து ஆப்பிள் ஃபோன் ஒரு தடவை கையில் விழுந்தவொடனே கிராக் ஆச்சு ஸ்க்ரீன். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யாரோ சொன்னாங்க, ஏதோ படிச்சிருப்பாங்க அவங்க கம்பெனியில், இந்த மாதிரி டேம்பர் கிளாஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, விட்டாங்கன்னு. ஆனால் கண்டுபிடி அவன் செத்துட்டான்னாங்க. சரி, அவங்ககிட்ட அந்த இது இருக்கும், அந்த எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து ஆப்பிள் தான் அந்த டேம்பர் கிளாஸ் போட்டு இன்றைக்கி 1901 கண்டுபிடிச்ச டேம்பர் கிளாஸ் இன்றைக்கி நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறோம். கண்டுபிடிச்சனுக்கே தெரியாது மொபைல்னு ஒன்று வரும் அப்படின்னு. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார் நாட்டில். ரைட், கடைசியாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் சார். வெற்றி அடையணும்னு எல்லாருடைய நம்பிக்கை. இன்னும் நிறைய பேசலாம், டைம் இல்லை. லாஸ்ட் ஒரே ஒரு இது, ஒரு தடவை ஸ்டான்ஃபர்ட் கிராஜுவேஷன் செரமனியில் பில்கேட்ஸு, எலன் மாஸ்க்கு, ஸ்டீவ் ஜாப் 3 பேருமே உட்காந்துருந்தாங்க. பட் 3 பேருமே ஒன்றா உட்காரல. ஏன்னா அவங்க வரும்போது இங்கே உட்காந்தாங்க, இன்னொருத்தர் இங்கே உட்காந்தாங்க, இன்னொரு உட்காந்தாங்க. மேடையில் காம்பரர், இந்த மாதிரி காம்பரர் மேடம் வந்து அந்த 3 பேருமே பார்த்தோன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு 3 சின்ன துண்டு சீட்டு அமிச்சாங்க. அமிச்சிட்டு
உங்க வெற்றிக்கு என்ன காரணம் ஒரே ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டில் எழுதுங்க அப்படின்னாங்க. வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் சக்சஸ்? சே இட் இன் ஒன் வேர்ட். இந்த மூணு பேருமே தனித்தனியாக உட்கார்ந்துருந்தாங்க. கேன் யூ பிலீவ் திஸ்? மூணு பேருமே ஒரே வேர்டு தான் எழுதினாங்க. டு யூ நோ வாட் இஸ் தட் வேர்ட்? எனிபடி? இல்லை, பேசலாம், தப்போ ரைட்டோ எந்திரிச்சு பேசலாம். வாட் இஸ் தட் சிங்கிள் வேர்ட் தே சே சீக்ரெட் ஆஃப் தி சக்சஸ்? எனிபடி? என்ன தெரியுமா எழுதுனாங்க? ஃபோக்கஸ். கைத்தட்டலாம் சார். ஃபோக்கஸ். Focus your studies, focus your project, focus your knowledge, focus your intelligence, grow. So thank you very much. Wish you all the very best. God bless you, all of you. Sir, it is a proud privilege to introduce our esteemed guest of honor, Mr. Santosh Ranganathan, GTC Senior Discipline Engineer at Valeo, and a proud alumnus of the 2008-2012 batch of our institution at the Department of Electrical and Electronics Engineering. So give me a minute, I need to introduce you. With over 12 years of experience in the automotive industry, his professional journey includes working with leading organizations such as Robert Bosch, SCL Technologies, and Tata Consultancy Services. He is currently associated with Valeo at his Global Tech Center. His expertise spans automotive embedded systems, model-based development, power electronics, and electric vehicle technologies. Over the course of his career, he has contributed to projects involving automotive wiper systems, traction motor control for electrical two-wheelers and passenger cars, and high-voltage onboard chargers. In his current role, he contributes to global projects focused on advanced automotive technologies with a strong emphasis on system and software engineering. One of his key areas of contribution is an 11 kilowatt onboard charger with bidirectional vehicle-to-grid capability, supporting the development of new generation electric vehicle charging solutions. I'm sure that his words of experience will motivate our young students as they begin this new exciting chapter of their lives. Mr. Santosh Ranganathan. அனைவருக்கும் வணக்கம். So, to start with, actually it is a pleasure for me to return to the same institution where I have completed my Bachelor Engineering in Electrical and Electronics. So, this is an institution actually which helped me to shape my professional journey. And to start with, I was a passed out of 2012. By the time this institution is offered me an on-campus opportunity in Robert Bosch electrical drives as an internship training. So that's how all my professional journeys started. And now I almost hold around 14 years of experience in automotive. And I would like to share few of my experiences that I had inside this institution, also based on my professional experience. So Mr. Jayaprakash Gandhi, he has already given a fair information and idea about emerging technologies. So, okay. So I don't want to repeat everything which was already addressed by the chief guest and few of the faculty and management members from this institution. So when I entered this campus in 2008, I was just sitting like you guys here with excitement, little nervousness, and what this engineering is going to do for me and where I will be past 4 years when I started my career. So overall, I have worked in different projects in an automotive domain, and ma'am has already given fair enough like how each and individual discipline from each departments, how they are going to develop a product which can be implemented anywhere in automotive, defense, household appliances, or any other industries. Before that, I just wanted to tell all the students who are presented here.
ஸோ பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் வரப்போ யூ வில் கெட் சம் ஃபேர் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் யுவர் எல்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ். எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மோர் ஆஃப் லைக் உங்களோட 12th சப்ஜெக்ட்ஸ் தான், மேத்தமெட்டிக்ஸ், இன்ஜினியரிங், ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் சொன்னாங்க. பட் ஒன் திங் ஐ வாண்டட் டு ஆட் அப் ஹியர், please don't take all those subjects as a light, because those subjects are going to be the fundamentals for what you are going to learn for next 3 years, also what you are going to implement in rest of your career, being your entrepreneur or you are going to work for any organizations. Second thing vandu, so you will be having some cross functional subjects as well. For example, electrical engineers will have some computer science programmings like C or C++, data structure algorithms. Same like mechanical engineers will have some electronics labs. So please cross all those boundaries. உங்கள் மைண்டில் வந்து நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், ஐ வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஒய் ஷுட் ஐ லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸும் இருக்க வேண்டாம். Because when we completed our engineering, we actually suffered because we had all those thoughts in our mind when we are doing our engineering. Okay, so throw it out, because now product developments has become it's becoming far more intelligence than what we have faced 10 years back. நீங்க engineering முடிச்சிட்டு வரப்போ definitely it is going to be far superior than what we have today. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஃபோனே எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேபி உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ, நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போலாம் we don't have a touch screens, right? So now you can see like a lot of other features has been inbuilt into the mobile phone. ஒரு ஹெல்த் ஆப்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபிட்னஸ் ட்ராக்கர்ஸாக இருக்கட்டும், சேம் கேமரா ஃபோன்ஸ், everything. And coming to the smart watches especially, so if you see almost நம்ம மொபைல் ஃபோனில் பண்ணுற 80 to 90% of the ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளால் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் பண்ண முடியும். பட் ஆல்சோ இமேஜின் ஹவு ஸ்மால் இட் இஸ். ஸோ ஒரு எந்த அளவுக்கு வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக ஹார்ட்வேர்ஸ் கம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவைலபிளாக இருக்குது, ஆல்சோ வித் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம்திங் ஐ வுட் லைக் டு inform you as a students. So bring all your ideas, thought process and think in a different way. Don't restrict yourself into a single boundary, because as Sir has rightly said, artificial intelligence, AI codings, it's also creating a new era here. So and coming back to the same point, just make sure that you are learning beyond your engineering department subjects, because that is going to help in some other way. As ma'am said, nowadays இப்போ நிறைய வந்து system integrations kind of things are happening. ஸோ முன்ன மாதிரி இல்லை, டு பி ஹானஸ்ட். ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக ஒருத்தர் வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்தாலுமே கூட அவருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜஸ்ஸு, சாஃப்ட்வேர் நாலேஜஸ், சாஃப்ட்வேர் லேயர்ஸ் அது எப்படி இருக்குன்ற ஒரு ஃபேர் ஐடியா இருக்கணும். ஏன்னா ஃபைனலாக ஒன்ஸ் யூ லீவ் திஸ் கேம்பஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் எனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ஈவன் எ ஸ்டார்ட் அப், you should be having some fair idea on cross functional teams. Like ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வந்து அவரோட ப்ராப்ளமை வந்து ஸ்டேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட்லீஸ்ட் இன் ஏ ஹையர் லெவல். ஸோ அதுக்காகவும் உங்களோட டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ட்டு ஐ எம் ரெக்வெஸ்டிங். So finally, and another one important kind of things nowadays, maybe you might be aware of global capability centers, which is now booming up in India. For example, now so many established companies, MNCs, they are investing in India, focusing on research and development, which was not the case 5-10 years back. Okay, so basically we will be allocating some jobs like to maintain a services, software service maintenances, so and so. Now we are getting some hardcore engineering and new product development capabilities. That is mainly because of AI tools and new era that is booming up. Also நீங்கள் வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆக தேவையில்லை ஏஐயோட இதை நினச்சி. You are going to study as a part of subject, so which was not the case when we were doing the engineering.
So now it makes some of our task faster than what we are doing today. That is a major difference, I would say. So நீங்கள் படிக்கிறப்ப டெஃபினட்டாக யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தோஸ் டூல்ஸ். சார் ஹேஸ் ரைட்லி எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் ChatGPT, and we also have so many other similar tools. Try installing all those tools. உங்களோட லெக்சர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம், because sometimes we will be feeling shy to ask some questions to our professors by thinking that those questions are some silly questions. In fact, நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ப்ளீஸ் break it up and ask the questions right away. If at all உங்களுக்கு லேட்டராக இந்த மாதிரி ஏதாவது queries வந்துச்சுனாலும், use all those powerful tools which definitely going to shape your career in a very different manner. So finally, I will just tell some 3 basic steps or goals that you have to keep in mind. First and foremost is the fundamental of the subjects what you are studying. Definitely it is going to help you in so many aspects. So don't leave your fundamentals, basics. Once all these tools are matured also, that is a place where you can shine enough. ஏன்னா இப்போ ஏஐ வந்து டெஃபினட்டாக அதால் வந்து ஒரு கோடு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஒரு கோடு கொடுக்க முடியும். ஸோ as days goes on, maybe it will give in a higher accuracy which we could able to actually see. But requirements for that coding, நம்ம கொடுக்குற prompt, how intelligent you are to manage all those tools is very much important. So focus on all those kind of topics as well. And second thing is that, so build something that works. Create a prototype, test it, learn from failures, and improve it. Because when we were studied in these institutions, we do had several opportunities, but now I look back 15, 16 years back, the institution has several initiatives like Agni incubations, and you also have research and development centers here, and you have the Garuda drones space here where you can directly jump and you can see the hardware. Physically you can do something and learn more from industrialists and professors who are working, which is actually I see a very which I see most of the colleges doesn't have all those kind of facilities, and you guys are lucky when compared to us. So I wish you all the best for your 4 years of engineering. And finally, I expect someone who is sitting today here as a fresher to be back in the future as a guest of honor and to give your successful speech in the stage. And thank you all for this opportunity, and I wish all the students a very good luck and congratulations on your first day for the wonderful engineering. And we are expecting more from you, and we will be in touch in some other way for any of your queries. We are there to address. Thank you all. Thank you so much, sir. We are delighted to introduce one of our distinguished alumna, Ms. Eureka, Vice President of Alumni Association, Agni College of Technology. May I now invite Ms. Eureka to address the gathering. So, good afternoon, one and all present here, and my principal sir, management, and my one of my junior who have given the guest of honor. So, என்னோட நேம் வந்து யுரேகா. என்னோட நேம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன்னு யோசிப்பீங்க. யாருக்கு இதோட மீனிங் தெரியும்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் யுரேகா? எனிஒன் நோஸ்? ஓகே, ஸோ இட்ஸ் எ க்ரீக் வேர்ட். ஸோ ஆர்கமெட்டிஸ் பிரின்சிபல்னு எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டாக? ஸோ அதில் ஆர்கமெட்டிஸ் வந்து அவரோட பிரின்சிபலை கண்டுபிடிச்சம்போது ஹீ இட் செல்ஃப் ரோட்டில் கத்திக்கிட்டே யுரேக்கா யுரேக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓடினார். அப்படின்னா ஐ ஃபவுண்ட் இட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நவ் ஏன் நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா, ஐ ஆம் ரெப்ரசன்டிங் ஃப்ரம் அலுமினி அசோசியேஷன். ஸோ இங்கே எல்லாருமே வந்து நீங்கள் தவம் பண்ணணும், நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் ஹியர். ஸோ வி ஹாவ் 1000 members in our association. ஸோ எங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, டு சப்போர்ட்
as a junior, we support you in the career guidance, internship work பண்ணுவோம், network opportunities create பண்ணி கொடுப்போம், and of course, we will create campus interviews for you all. So இது எல்லாமே we can provide you from the background. So guest lectures we can provide. ஸோ இப்போது சார் பேசின மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. செமிகண்டக்டர் டிவிஷன்லேருந்து we can call for leadership who are serving 10 to 12 years. அவங்க வந்து உங்களுக்கு கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நியூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு we can provide you mentoring, career guidance, industry exposure, industrial technical sessions, networking opportunities. Sometimes ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து ஒரு பெரிய இன்வென்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் கேன் ஓப்பன் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதுக்கு we are here to help you. And 2000 நான் வந்து இப்போது 2007 பாஸ் அவுட், 2007 to 11 பாஸ்ட் அவுட். ஸோ அப்போது எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேல் ஸ்ரீனிவாசான காலேஜ் டைம் இருந்தது. ஸோ 2010 நியூ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் தே ஹவ் கிவன் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்ஸ். ஸோ அங்கே தான் எனக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. ஸோ நான் ஓப்பன் அப் ஆனேன். ஃப்ரம் தியர் நவ் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2000 மெம்பருக்கு முன்னாடி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து தே ஹவ் கிரியேட்டட். ஸோ யூ ஹாவ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய கற்றுக்கோங்க. பட் டோன்ட் ஸ்டடி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு ஓம்ஸ்லானா ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ், அதில் என்ன பிரின்சிபல் சொல்லித்தராங்க அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணாதீங்க, மக்கப் பண்ணாதீங்க. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ தென் எல்லாருமே நிறைய ஸ்டோரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நானும் ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி சொல்கிறேன். ஸோ ஜேஆர்டி டாட்டா எல்லாருக்குமே தெரியும். டாட்டா குரூப், ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் இன் டாட்டா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஸோ அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போயிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து சார் எனக்கு நான் நிறைய பென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், பட் அது வந்து தொலைச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உடனே ஜேஆர்டி சார் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சரி வாங்க நம்ம ஒரு கடைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 22 கேரட்டில் ஒரு பேனா வந்து அவரோட காசு செலவு பண்ணி வாங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்களே திங்க் பண்ணியிருப்பீங்க, அந்த பேனாவை யாராவது மிஸ் பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதில் இருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அகெயின் ஒரு சம் டேஸ்க்கு அப்புறம் சார் அகெயின் மீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் பேனாவை தொலைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஜேஆர்டி சார் வந்து கேட்குறாரு. இல்லை சார் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ வேல்யூ. ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு இதாக பார்க்கும்போது we will give some important to us. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹெல்த்தை ஒரு வேல்யூவாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டீங்க. ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இந்த 4 வருஷத்தை ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்டையும் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக அண்ட் கரெக்டான விஷயங்களுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் உங்களோட டைமை வேல்யூ பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஸ்பெண்ட் ஆன் குட் திங்ஸ். புக்ஸ் ரீடிங்காக இருக்கலாம், ஒரு நியூ டெக்னாலஜியை பற்றி படிக்கிற விஷயமா இருக்கலாம், இல்லை அண்ட் ஒரு புது ப்ரோட்டோடைப்பை டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 4 வருஷத்தை நீங்கள் கரெக்டான வழியில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஃபைனல் இயருக்கு அப்புறம் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இல்லை, யூ கேன் பி எ என்டர்ப்ரனர். நீங்கள் ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்குமே அக்னி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அசோசியேஷன் ஆல்சோ வில் ஹெல்ப் யூ ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட். அண்ட் இப்போ கூட நம்ம செமினார் ஹாலுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட் எல்இடி டிஸ்பிளே. அண்ட் இங்கே இதுக்கு பேக் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா ஒரு லேப் இருக்கும், இன்னோவேஷன் லேப். அண்ட் அது நம்மளோட பிரசிடெண்ட் பிரவீன் சார், ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடர் இன் த செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அவர் ஹீ ஹாஸ் அரேஞ்ச்டு தோஸ் எக்ஸலன்ட் சென்டர் ஃபார் யூ. ஸோ இது மாதிரி எவ்ரி ஸ்டெப்லேயும் உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் தியர் டு சப்போர்ட் யூ. ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்தோடு நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன்.
யூ ஷுட் நாட் காட் ஃபேபர்கிளாஸ்டட் ஃபார் சக்ஸஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். என்ன அர்த்தம்? மற்றவங்களோட சக்ஸஸை பார்த்து நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டதெல்லாம் போதும், அதெல்லாம் விட்டுருங்க. யூ ஷுட் த்ரைவ் ஹார்ட் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ். ஸோ உங்களோட சக்ஸஸை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் டைம். ஸோ மற்றவங்கள சக்ஸஸை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் யுவர் ஓன் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ கைஸ். Thank you so much. It's always nice to see our alumni come back to our institution and speak such fantastic words. I would now like to announce the names of Merit Scholarship students for the academic year 2026-27. We are happy to announce that this scholarship has been made possible through the generous support of Alumni Association of Agni College of Technology. Ms. Ajita V, Department of Information Technology, please come to the stage and receive your scholarship. Ms. Ajita V. Congratulations. Vartikal. And our beloved chairperson, Mrs. Bhavani Jayaprakash, Madam, and to the extent, Mrs. Ritika Agnishwar, respected co-founder, Garuda Aerospace and management executive, and Mr. Agnishwar, founder, Garuda Aerospace, and vice president, vice chairman in Agni College of Technology, for their constant support, encouragement, and vision in organizing such events. I extend my heartfelt thanks to our beloved and dynamic principal, Dr. Srinivasan Alavandar sir, for his continuous support and minute-to-minute guidance that helped us to reach the triumph line and completion of this program. I like to express my sincere gratitude to our chief guest, Mr. Jayaprakash Gandhi, career consultant and analyst, for gracing this occasion and sharing his valuable and inspiring words. Your presence has immensely motivated our students. Of course, new technologies were spread out by the Jayaprakash Gandhi sir. We, the faculty of first year faculty, would ready to prepare what the technology shared to the students. We would like to prepare ourselves to answer the questions of students. Thank you, sir. My heartfelt thanks to our guest of honor, Mr. Santosh Ranganathan, GTC Senior Discipline Engineer, Vehicle Electrification, Value and proud alumnus of 2008 to 2012 batch at EEE department, for accepting our invitation and inspiring our students with this journey. Thank you, sir. And I may extend my sincere thanks to Mrs. Eureka, Vice President of Alumni Association of Agni College of Technology, for being with us and sharing her experience. Thank you, ma'am. I extend my sincere thanks to Dr. Anand, Dean Academics, and Dr. Kalaimurgan, Dean Administration, and Dr. Pandirajan, Dean Research, for their wholehearted support. My sincere thanks to all the heads of departments, faculty members, non-teaching and administrative staff who worked shoulder to shoulder with a smile to make this event a grand success. Special appreciation to our Life at Agni team and Welcome Dance team. Your energy and talent added great vibrancy to today's celebration. My special thanks to our volunteers and technical supporters team for their tireless efforts which ensure the smooth conduction of the event. Finally, I thank our parents and beloved first year students for your presence and enthusiasm. Your participation made this day truly special. We look forward to a wonderful journey together. Let us carry forward the enthusiasm of the celebration into the classrooms and beyond. Wishing our freshers great success in shaping your future and future mission of India's projects. Thank you once again. Thank you so much, sir. Before we part ways, let us bind our voices in harmony and our hearts in patriotism. I invite everyone to rise for the national anthem, a tribute to the spirit of our nation.